Und hallihallo, der Matze hier. Und das erste Mal für ein YouTube-Video. Ja, das ist sozusagen das erste Format. Einfach ein Reaction-Video. Wir machen heute das Inside Star Citizen. Ähm, Das Intro habe ich leider noch nicht fertig bekommen. Das kommt noch. Bin ich effektiv dran? Ja, von dem her schauen wir heute mal, was in Inside Star Citizen so abgeht. Ja, heute sollte ja auch, das Thema ist heute Inventory. Von dem her knüpft an das von letzter Woche mit Medical Gameplay, was sich alles so in 3.15 ändert. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, gucken, was so passiert und ja. So. Me again. It's time for part 2 of Alpha 315 Changes Everything. This week the team is back to talk inventory and finally put all those globals and locals and vehicles and externals and personals into context with one another as they set the table for a truly physicalized universe coming down the line. Ich freue mich so drauf. Feeling we're introducing like the next big step towards Death of a Spaceman. Wo das Zeitzeug ist. Now we're introducing the first huge leap towards the physicalized inventory. This is really the biggest milestone for inventory in general. Aber wir gehen zu einem Tarkov kind of Vibe. Okay. The move towards physicalized inventory is really an attempt to make players think and make choices. This is the loop where you have to decide what I take with me is the stuff that I have access to me. And those choices should be reflecting players' gameplay choices, their styles. Mhm. The iterative manner will mean that you get emergent roles in the groups. People bringing all the heat because the other guys around them have all the ammo, that kind of thing. So that there are so many different aspects involved in restricting things that encourage communication and cooperation. Oh, ziemlich basic, was wir hier sehen. Change the way that you play the game and ultimately drastically impact the experience. So if you've played Star Citizen, and I hope you have, then you'll be familiar with the global inventory. You're able to access anything you want at any location. You could be carrying a whale in your backpack. We don't want that. That is being nuked with prejudice. So from now on, you won't have access to the PMA. You will still have access to the VMA for all of your ships and your ship items and equipment, but anything related to your character will be in the local inventory. Local inventory is the largest space that you have access to. It's not infinite, but it will be the largest space that you have access to. And that is tied to what you'd imagine the location that you're in. So let's take, for example, Port Olisar. Whilst I'm on the station, I can access Port Olisar and everything that I've stored within the location inventory. As soon as I leave... Man hat eine ich halte hier kurz an. Man hat hier eine lokal basiertes Inventory, also Inventar. Und das ist dann an die Location gebunden, das ist klar. Jetzt ist meine Frage dahingehend, gibt es da dann vielleicht irgendwie eine Storage-Bank oder hast du die Möglichkeit, wenn du einfach mitten auf der Straße stehst, das Ding, hoffentlich kommen die noch dazu, weil das finde ich ein bisschen schräg, wenn du einfach in der Location stehst und dann das Inventory für die Location hast, aber Zugriff dann von überall her. Das ist ein bisschen schräg. Aber dass sie da wenigstens das Vehicle-Inventory noch so lassen, wie wir es bis jetzt kennen, finde ich, müssen sie nicht machen. Ja. Finde ich, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Sehr wahrscheinlich ist es einfach userfreundlicher, wird sich hundertprozentig ändern, also so nicht, aber erst einmal, haben sie gesagt, lassen sie es so. Von dem her, ja, machen wir weiter. Station and fly off. I can no longer access those items. So when you open up your inventory, you'll be able to just press I or go through it, the person in a thought, and open up your inventory and you'll see, okay, there's all of the gear on my character, and then you'll have another
kind of window on the other side, which will show all of your local inventory. That's going to make you consider, what am I going to take with me from this location? It's also introducing the concept of, I want certain things in these locations, so I now have to move them there. I have to physically go there to put them in those locations. Another key aspect of local inventory, which you now set the very first time that you sign in, is your home location. That home residence has two purposes. One, it becomes your regeneration point, your default regeneration point, whether the hospital or the nearest hospital nearby. And the other thing is that it becomes your default home location for all of your gear, equipment, subscriber flares, vehicles, everything. Oh, das heißt, die ganze Equipment, was wir jetzt haben. Also wir kriegen ja mit 3.15 einen Vibe. Das heißt, all unser Gear, all das Ding, was wir uns jetzt erarbeitet haben, die Schiffe, alles, was mit so Alpha UEC bezahlt worden ist ja erst einmal gone. Können wir uns sozusagen neu erarbeiten, auch Reputation und so. Das heißt, alle Items, die wir mitbringen, also die vom Store gekauften Items, die behalten wir natürlich, die werden dann in unsere Home Location gehauen. Okay, cool. Das hat mich sowieso gewundert, wie sie das machen wollen, jetzt wo das alles localized ist, weil es ist fucking much, was ich und andere Spieler habe. Und das alles irgendwo unterzubringen. Ich habe gedacht, das verstreuen sie so quer übers Universe, das können sie auch nicht machen. Und dann die Player-Hangar sollten ja irgendwann ja auch kommen. Das wäre vielleicht eine Lösung gewesen, aber die sind ja noch nicht so drin. Von dem her. Okay. Macht jetzt mehr Sinn, warum sie das machen mit dem Location Inventory. Okay, I got that. Okay. Everything that you own will be deposited at this location. So we've touched on the largest scale inventory that we have, the location inventory. The next one down is a vehicle inventory. And that marries an inventory container with a ship interior. In the same way that you have to be a location in order to access your location inventory, you have to be inside your ship to access your vehicle inventory. Okay, nett gemacht. Auch wieder kein physikalischer Platz jetzt. Aktuell, sondern. Larger ships will have more inventory, and smaller ships will have less inventory. And this is simulating all of the lockers and all the physical storage that you would have had on those ships. The interface allows you to drag and drop from location to vehicle, so you'll be able to. Was ich hören will, ist, dass das Vehicle Inventory shared ist in einer Gruppe. Das will ich hören. Weil dann haben wir richtiges Item-Trading, was wir machen können. Oh, das will ich unbedingt hören. Also, machen wir weiter. Das muss rein. Come on. Move items between locations. The next inventory scale down is external inventory. And that's any inventory container that you interact with that's basically in a box. It can be on a ship, or it can be a crate out in the world, or it can be a loot box. It can be anything. It could even be the corpses that you leave. No. When you kill someone, the amount of flesh and bones that they leave behind is something you can interact with and start rummaging around inside. It's an interface that allows you to drag off armor, weapons, etc. Oh wow. Okay. So finally, the smallest form of inventory is personal inventory. And that's anything that has an inventory container attached to it that you can wear. So whether that's trousers and jacket, there'll be a corresponding UI container for your jacket pockets, for your trouser pockets, etc. That's environment suits, that's core armor, that's leg armor. And backpacks now are separated from cores, so you can choose which armor you prefer based on the choices that you want. Haben sie gesagt. And you'll be able to associate a different backpack to the armor. Light goes with light, medium can have medium and light, and heavy can have heavy, medium and light. Oh, nice. Aber man sieht in anderen Farben auch, das heißt, du musst dich hier... So with all these different types of inventories, different sizes and whatnot, that brings us to asking, how do you track where everything is? How do I know where I've left that bag of ammo? That brings us to Knickknacks, which is a new mobile app that we're introducing alongside inventory.
you're able to load up knickknacks, look at it, and at any moment get a real-time update of all of the items that you have. So you want to know where that cool. P6LR is. And you're like, oh, where did I leave it? Oh, I left it on my ship that's in Port Olisar. Oh, cool. I can go and get that. As with many other features that have been released with Star Citizen, there's more to come. We'll continue to improve it and work on it and flesh out additional functionality. There's a lot more things to consider, to remember, and to coordinate over. I think we're moving towards what the game is intending to be. It's very easy as game designers or game developers to focus on individual mechanics and say, oh, this mechanic does this and this mechanic does this. But what my job is and what I'm trying to help deliver is to deliver Chris Roberts' vision. And that vision is this Star Citizen experience that everybody loves and wants to play and everybody is working towards. And inventory and healing are huge ways of moving towards that goal. And the biggest thing that you'll notice is that they're going to change how you play the game. So what did we learn this week? There's an enormous shift coming to the way everything from shopping to trading to vehicle spawning is happening in the persistent universe. That inventory management will become a more tactical endeavor when the answer to what's in the cave becomes only what you take with you. And that when combined with last week's injury and healing changes, 315 is shaping up to be quite a patch. Now don't forget, Ship Showdown is now in the Elite 8, and since I recorded this a few weeks ago, I'm going to go ahead and assume the Argo Cargo is running away with the entire thing. And remember, Digital Citizen Con is coming October 9th, so keep an eye out for even more details in the coming weeks. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. So, das war ja mal wieder sehr interessant. Also, da kommt schon noch einiges auf uns zu. Halleluja. Also, ich kapiere jetzt auch, warum sie das mit dem Localization oder Blödsinn, Location Inventory gemacht haben. Ich frage mich dann halt, ob das mit der Hercules, wir haben ja die Boxen, die Inventory-Boxen, auch so ähnlich wie bei der Grey Cat Rock. Da hat es unser Mining-Vehikel. Ja, ob die Boxen in der Hercules dann halt auch als External Inventory gelten. Und was ich unbedingt wissen will, oder besser gesagt, wo ich extrem drauf hoffe, was sie machen, ist das Ship Inventory Group-weit zu machen, also gruppenweit. Dass du ganz easy das Zeug zwischen den Spielern austauschen kannst. Das wäre richtig lässig. Gut, von dem her vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen was, genau wie bei mir, ein bisschen was zum Nachdenken angeregt. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ansonsten abonniert ihr unten einfach und die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr in Zukunft auch informiert, wenn ich wieder hier Videos uploade, was ich ja öfter machen will, was ich ja gesagt habe. Wenn euch der Content gefallen hat, dann kommt gerne wieder. Von dem her wünsche ich euch allen da draußen, für mich ist es Abend, Nacht, aber ihr wünsche euch da draußen einen schönen Tag, schönen Abend, wann ihr das Video auch schaut. Dann gibt es von mir einen Widerstand reingehauen und ich hoffe, man sieht sich unten in den Comments oder so. Oder im nächsten Video dann. Bye!